So hello magic fans, happy International Yoga Day. Today I am going to show you 5 yoga asanas for beginners. So I will continue the full video in Bengali. So let's start the full video. সো ফার্স্ট হচ্ছে বজ্রাসন মানে বজ্রাসনা। সো এই আসনটার ব্যাপারে আমরা সবাই শুনেছি। তো প্রথমেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে হবে, লাইক আই এম সিটিং লাইক ইন দ্য ভিডিও। সো তারপর হাতটাকে হাঁটুর উপর রাখতে হবে। তো প্লেস ইয়োর হ্যান্ডস অন ইয়োর নিজ অ্যান্ড প্লিজ সিট আপ টু 10 to 15 seconds. সো নেক্সট আসনা ইজ পদ্মাসনা আর পদ্মাসন। তো এই আসনটা করার জন্য একটা পা একটা পায়ের উপর রেখে, মানে যেভাবে আমি ভিডিওতে দেখাচ্ছি, দিয়ে আবার হাতটাকে হাঁটুর উপর রাখতে হবে অ্যান্ড অলসো প্লেস দ্য হ্যান্ডস অন ইয়োর নিজ। সো প্লিজ ডু ইট 10 to 15 seconds in a day. সো নেক্সট আসন ইজ গমুখাসনা। গমুখাসনা করার জন্য একটা পুরোটা পা আরেকটা পায়ের উপর নিতে হবে, দিয়ে হাতটাকে পিছনে লক করে দিতে হবে লাইক দিস। সো এই আসনটাকেও 10 to 15 seconds ধরে একটা দিনে করতে হবে। সো এইটাকে আরেকটা পা দিয়ে ট্রাই করতে হবে। তো এইবার বাঁ হাতটাকে উপরে তুলে ডান হাতটাকে পিছনে লক করে দিতে হবে। সো নেক্সট আসন ইজ বৃক্ষাসনা মানে গাছের আসন। তো প্রথমে হাতটাকে এভাবে উপরে তুলে হাত জোর করতে হবে অ্যান্ড লেগটাকে তার অপোজিটের পাতে লাগিয়ে রাখতে হবে আপ টু 10 to 15 seconds. সো নেক্সট আসন ইজ ভুজঙ্গাসনা। সো ফার্স্টে আমাদের উপর হয়ে শুয়ে পড়তে হবে, হ্যাঁ লাইক দিস আই এম ডুইং ইন দ্য ভিডিও। তো তারপর আমাদের যে হেডটাকে ওটা উপরে তুলে দিতে হবে অ্যান্ড হাতটাকে ফ্লোরে লাগিয়ে রাখতে হবে আপ টু 10 to 15 seconds. So hey magic fam, do like this video and subscribe to my channel and share this video, and also follow me on Instagram. The username is @ohenjita_chatterjee and this channel's page username is ohenjitas_magic_talent 12 and follow these 2 accounts. So bye bye.